maybe raise your hand if you have not installed Django first app in your machine. Sivakarthika. Okay. So why Sivakarthika? You had problems or? மேம் எனக்கு தெரியல மேம். நீங்க சொன்ன அந்த தெரியும். குரூப்ல எஸ் மேம். Oh, sorry. I did not put you in that group. Karthika, I'll take care of it right now. Django. Oh, I didn't add you. Oh, sorry. So how did you know there's class today? மேம் ஆல்ரெடி மெசேஜ் போட்டிருந்தீங்களா மேம்? Thursday class. Every Thursday. Oh, I see. Okay, sorry. Add members. Okay, you should see it now. Okay, all right. Next class. Okay, next class, let's try to do it. In the class, let's just try and follow. Okay. So everybody did that. Okay, so that's great. What we'll do today is we'll talk about the MVC architecture and see how Django is different, and we'll go from there. Okay, what is MVC? What is a design pattern? MVC is kind of a architecture pattern. So what is a design pattern? Anybody? I mean, you guys have done, okay, student, you've done Flutter and all that. You should know some patterns. Yes, What is ma'am. it? ஒரு ப்ரோக்ராமோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் மேம் டிசைன் பேட்டர்ன். Okay, why? What is ஒரு ப்ரோக்ராமோட ஸ்ட்ரக்சர்? We write Python code top to bottom எழுதிடுவோம் நம்ம. Def within function name, some functions, main. So is that a pattern or what is it? What is a pattern? You guys can Google when as I ask the question. You can Google, read, and tell me what you understand, and we can start the discussion from there. So what is the design pattern? Design level solution for recurring problems. Yes. So what is a pattern? In general, what is a pattern? English question. What is a pattern? If Fibonacci series, if you take Fibonacci series, do you see a pattern in the Fibonacci series? What is Fibonacci series? Come and give me the example of how Fibonacci series works. மேம் கரண்ட் நம்பரும் ப்ரீவியஸ் நம்பரும் ஆட் ஆயிட்டே போகும் மேம் ரிப்பீட்டடா. Yes, so that is the pattern there. Okay, Pattern, yes, ma'am. current number, couple of so that is a pattern. You are repeating something the same thing over and over and over. So that is kind of a pattern, right? So when you see some pictures, you can see, oh, I see a pattern here. What does that mean? I see some same thing repeated, right? So that is called a pattern. You can see patterns in real life. For the ladies clothes பாத்தீங்கன்னா ஓ இந்த பேட்டர்ன் நல்லா இருக்கே அந்த பேட்டர்ன் நல்லா இருக்கே சொல்றீங்க இல்லையா. So that is something where ஒரு similar thing gets repeated over and over. Design pattern is something if you are let's say ஒரு வீடு கட்டுறாங்க. வீடு கட்டும்போது if the house is meant for வீடு கட்டும்போது வீட்டுல வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் பீப்புள் கேன் லிவ். யங்ஸ்டர்ஸ் ஒன்லி யங்ஸ்டர் ஹாஸ்டல் கட்டுறாங்க, இல்ல வீடு ஃபார் அ ஸ்மால் ஃபேமிலி கட்டுறாங்க, இல்ல வீடு ஃபார் ஓல்டு பீப்புளுக்கு கட்டுறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது லெட்ஸ் சே இஃப் ஐ டேக் ஓல்டு பீப்புள் ஹோம், யங் பீப்புள் ஹோமுக்கும் ஓல்டு பீப்புள் ஹோமுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, சான்சஸ் இருக்கு? Anybody have தாத்தா பாட்டி வீட்டுல? Think guys, this is time to think. ஒரு யங் ஃபேமிலி இருக்கிற வீட்டுக்கும் ஒரு ஓல்டு ஃபேமிலி, ஒரு வயசானவங்க 70-80 வயசுல வயசானவங்க இருக்கிற ஒரு வீடு கட்டுறதுன்னா என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அந்த வீட்டுல? திங்க் மேம். நம்ம go ahead சிவசரிதா, go ahead. மேம் நம்ம வீடு இப்ப பாட்டி தாத்தாக்கு வீடு கட்டினோம்னா அவங்களோட
தரையிலலாம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் மேம். நம்ம டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். நியூவா இருக்கிறவங்க யங்ஸ்டரா இருக்கவங்களுக்கு டைல்ஸ். ஸோ ம். ஓல்டு பீப்பிள்ஸ்க்கு வந்து நம்ம சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். Something that will not slip. Right? ஸ்லிப் ஆகாத மாதிரி ஒன்னு இருக்கணும் நமக்கு. ஓகே, அது ஒரு கண்டிஷன். கஸ்தூரி. Yes, ma'am. They mostly prefer small house. ஸ்மால் Like ஹவுஸ். ரொம்ப பெரிய இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. what else? சிவகார்த்திகா. ஓல்டு பீப்புளுக்கும் யங் பீப்புளுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கலாம்? ஜஸ்ட் இமேஜின். ஸ்டெப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாம அந்த மாதிரி வச்சிருக்கோம் மேம். ரைட், ஸ்டெப்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ஜாஸ்தி ஸ்டெப்ஸ் இருந்ததுன்னா கஷ்டம் உங்களுக்கு ஏரியா இருக்குது. ஸோ அந்த பர்பஸுக்கு ஏத்த மாதிரி தீஸ் ஆர் சம் கைட்லைன்ஸ். are you going to build a house for old people? Here are your guidelines and they can come up with ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பேட்டர்ன். இந்த மாதிரி வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அவங்க. இன் ஜெனரல் ஓல்ட் பீப்புளுக்கு யூ கோன் ஹவுஸ். ஓகே, தரையில இருந்து ரோட்ல இருந்து வீட்டுக்கு போகும்போது நோ ஸ்டெப்ஸ். யூ ஜஸ்ட் கோ இமீடியட்லி லைக் தட். மேக் யுவர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரூம் வந்து சின்னதா கட்டுங்க. கிச்சன்ல வந்து யூனோ சர்டன் திங்ஸ் ஷுட் பி ஆக்சசபிள். அந்த மாதிரி ஒரு they call it template or some certain ideas and they put it in paper like இப்படித்தான் வீடு கட்டணும் அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா அதே சேம் திங், அந்த சேம் இன்ஃபர்மேஷனை நான் வீடு கட்டும் போது எனக்கு என்னோட when I get old and I want to build a house, I can take those guidelines and build a house. ஒவ்வொரு தினம் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம். எப்படி போட்டா இந்த வீடு வந்து ஓல்டு பீப்புளுக்கு ஒர்க் ஆகும் ரொம்பலாம் திங்க் பண்ண வேண்டாம். ஆல்ரெடி ஐ ஹேவ் த கைட்லைன்ஸ். ஐ ஃபாலோ தோஸ் கைட்லைன்ஸ். பட் ஐ வில் மேக் சம் மாடிஃபிகேஷன். இப்போ அவங்க டைல்ஸ் சொன்னாங்க, சிமெண்ட் போடலாம் சொன்னாங்க. ஐ வில் புட் அ ரெட் சிமெண்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஒயிட், ஆர் ஐ வில் புட் சம்திங் எல்ஸ் தட் இஸ் த சேம் கான்செப்ட். ஸ்லிப்பரியா இருக்காது. அந்த மாதிரி ஐ கேன் ஃபாலோ இந்த பேட்டர்னோட இதை ஐ கேன் கண்டினியூ. பீப்புள் கேன் ஹாவ் லைக் உள்ள என்ட்ரி பண்ண உடனே ஒரு 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 லிவிங் ரூம், ரைட் சைட்ல போனோம்னா கிச்சன், லெஃப்ட் சைட்ல போனா பெட்ரூம். அந்த மாதிரி அந்த சேம் இதை ஐ கேன் ரிப்பீட் இட் ஃபார் மெனி ஹவுசஸ், for all old people homes. I will not do the same thing for young people home because that can be different. But old people home, I can follow the same pattern, but with some tweaks, changing the color, changing shelving. I can do all that, but I'll follow the guidelines for this old people home, right? So it's not just building a home. வீடுனா எல்லாரும் வீடு கட்டுவாங்க. பெட்ரூம் இருக்கும், லிவிங் ரூம் இருக்கும், பாத்ரூம் இருக்கும். ஆனால் இந்த பர்பஸ்க்கு நான் கட்டுறதா இருந்தா follow these guidelines. It will be easier when you go do that. So that is your real life. அதே மாதிரி when you go build software, depending on what kind of software you build, அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வந்து are you building a software? நம்ம வந்து Django, we are going to talk about mobile applications, right? So web applications. வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபாலோ பண்ணினால் இட் வில் பி ஈஸி டு டெவலப் யுவர் வெப் அப்ளிகேஷன். ஸோ தட் இஸ் வேர் த டிசைன் பேட்டர்ன் ஃபார் திஸ் வெப் அப்ளிகேஷன் கம்ஸ். எந்த மாதிரி கைட்லைன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும், என்னென்ன கைட்லைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணால் இட் வில் பி ஈஸியர் ஃபார் அஸ் டு டெவலப் அவர் திஸ் வெப் அப்ளிகேஷன், திஸ் ஆர்கிடெக்சர். சரியா? ஸோ தட் இஸ் வேர் யுவர் டிசைன் பேட்டர்ன் இஸ் சம்திங் கைட்லைன்ஸ் கம்ஸ். So the Django வந்து before we go to what Django does in general, in the one of the famous architecture is MVC, right? So MVC, okay, you all know MVC. What is MVC? Last class la சொன்னாங்க. What is MVC? MVC, Model View Control. okay, model view control. What does that mean? What is the meaning of model view control? What is the meaning? Okay, how is the web page? When we say I'm working on the web application develop பண்றேன்னா web application எப்படி ஒர்க் ஆகுது? Remember last week we talked about browserல வந்து the user. நான் தான் userனா I go to the browser, I click a button and then what happens? When you click a button, what happens? மேம் ரெக்வெஸ்ட் வந்து சென்ட் ஆகும் சர்வருக்கு, சர்வர்ல இருந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ப்ரௌசருக்கு கிடைக்கும். ப்ரௌசருக்கு போகுது.
அந்த சர்வர்ல என்னென்ன வேலை நடக்குது, ரெக்வெஸ்ட் வந்த பிறகு அந்த சர்வர் நீட்ஸ் டு டிசைட், ஓ என்ன ரெக்வெஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க. லெட்ஸ் சே மை வெப் பேஜ் ஹேஸ் 2 ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆடிங் 2 நம்பர்ஸ்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு, சப்ராக்ட் 2 நம்பர்ஸ்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு. ஸோ when I click add 2 numbers, the request goes serverல first side வந்து it looks at, oh I have to add 2 numbers, not subtract. I have to, because server knows எப்படி 2 நம்பர் ஆட் பண்றதுன்னு தெரியும், எப்படி 2 நம்பர் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னு தெரியும். ஆனா if the request says add 2 numbers, it has to add the 2 numbers and send it, right? The server has to make a decision. என்ன request வந்தது, அந்த requestக்கு என்ன action எடுக்கணும், அந்த ஆக்ஷனை எடுத்து it's going to send the data back to the client, and then things get displayed, right? So client, what is a client now? What is a client? What is a server? We did it last week. What is the definition of a, okay, Prabhavati, what is client, what is server? Ma'am, 1 minute, ma'am. Ma'am, users வந்து பார்க்கறதுக்கு எல்லாமே client, ma'am. For example, HTML and CSS. But server வந்து backend யூஸ் பண்றது, ma'am. Python database. Okay, can you give a better answer? கொஞ்சம் detailed answer. கிளைண்ட் வந்து ரிசோர்ஸ் வந்து கேட்பாங்க, பட் சர்வர் வந்து அதை ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். Okay, that's a good answer. Client is someone who asks for some information. Server is someone that gives that information. Good, that's a good answer. Anybody else want to try? Desigan, try to say it in English. Client is a user's browser, man. Say it again. Client is a user browser. Server is the application. நம்ம என்ன அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்றோமோ அந்த அப்ளிகேஷனோட browser, sorry, database. Okay, so I think you all kind of know the client and the server and solite, but you are not able to express it correctly. So you probably need to go read a little bit more. I think Balacharan said that konjam concise katta sonnanga. Client doesn't have to be the browser all the time. Anybody that makes the API call can also be the client. Yeah, we'll get there later. It's okay, I don't want to confuse too much right now. So last week we did the I do some diagrams, some vague diagrams. So I will do that again, and we'll understand what MVC is based on that. Where is my thing? Where is it not showing up? Cancel. One more time. Okay, cancel. So again, we're going to MVC, the client makes a request, server has to decide how to process the request. Sometimes the server will need some more help. The server server side la adding 2 numbers is a very simple one, but sometimes it could be a give me a student record அப்படி இருந்ததுன்னா, then server has to go talk to the database, get that information formatted. டேட்டாபேஸ்ல இன்ஃபர்மேஷன் ஒழுங்கா சம்டைம்ஸ் ரொம்ப டீடைல்டா இருக்கும். அதை சர்வர் ஹேஸ் டு டிசைட் எந்த இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் கொடுத்தோம்னா நம்ம கிளையண்ட் பார்க்கும்போது ஈஸியா இருக்கும். அந்த மாதிரி பார்க்கறதுக்கு சர்வர் ஹேஸ் டு மேக் சம் சேஞ்சஸ் அண்ட் தென் கிவ் இட் டு த கிளையண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி சர்வர்ல நிறைய வேலை நடக்கிறதுனால அந்த சர்வர் இதையும் தே ஆர் டிவைடிங் இன்டு கப்புள் ஆஃப் ஒரு செப்பரேஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த டிசைன் பேட்டர்ன்ல MVCல there is a separation. So the separation is, I am going to try and share my screen one more time if it works. Window, all right, there it worked. So yeah, so
ஸோ இப்போ என்ன சொன்ன நம்ம முதல்ல, ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கு, இந்த இடத்துல யூ ஹேவ் யுவர் கிளையண்ட். இந்த கேஸுக்கு வந்து நம்ம வெப் பேஜாவே வச்சுக்கலாம், சரியா? ஸோ ஹியர் இஸ் மை குரோம் ப்ரௌசர். இந்த குரோம் ப்ரௌசர்ல ஐ ஹேவ் 2 பட்டன்ஸ். ஸோ ஆட் பட்டன் இருக்கு, இது ஆட் பட்டன், இது சப்ட்ராக்ட் பட்டன். So I go, so I have the whole thing is a server side. That's a big server side, right? So in the server side, initially I have one code, that is the one that receives this request. So HTTP enna vandhathu enakku, I said add is a request. So and the add order, it will also give me 2 parameters, because what to add so it gives me 2 parameters, which is number 1 and number 2. I can add it, and then I'll send it back, and then it displays back. So but sometimes enna panuduna, not sometimes, a lot of times you will have some logic, major logic inga pogum. Adding the 2 numbers is very simple. In the case la vandu, let's say student information, let's say the button says send me all the students who are doing computer science and their GPA is above 9.5, something like that. So that is probably your request. So your request comes with a lot of questions. So in the first initial phase enna panna, okay, that's a lot, and it's going to make in the இடத்துல லாஜிக்ல கேக்குது. Okay, find out, here is all the information, find what the logic is, in the database கூட connect பண்ணனும், என்ன மாதிரி query எழுதணும், அந்த query எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு you get the answer. Let's say it comes up with the 5 students, it will just give the 5 students information. Let's say 5 students is your answer. இந்த 5 students இங்க அனுப்புறதுக்கு the client has to display it, right? But 5 students, let's say there are 5 students, A, B, C, D, and E. Those are the 5 students that match the question. Computer science students, above 7.5 GPA. அந்த 5 பேர் மட்டும் கொடுத்தா குரோமால டிஸ்ப்ளே பண்ண முடியுமா? You cannot just give the data. You will have to format it in a HTML எல்லாம் போட்டு தான் அனுப்பணும், right? Because that's how the browser works. So sometimes they also do it, format it, and then send it to the browser. Okay, so என்னென்ன வேலை involved? இப்போ நம்ம சொன்ன இந்த எக்ஸாம்பிள்ல there are 3 things that are involved. ஒன்னு வந்து first இந்த லாஜிக் இங்க போகும்போது, when I said logic here, இந்த இடத்துல லாஜிக் சொல்லும்போது, when I said computer science students, and the computer science students எல்லாருமே they will be in a database, and the database holds the student information. And the student information எப்படி வச்சிருக்கிறது, is it going to have it in a database, and the database and எப்படி read பண்ணி you have a class structure. I'm going to show an example. அந்த கிளாஸ்ல எப்படி வைக்கிறது, அந்த கிளாஸை எப்படி மேனிப்புலேட் பண்றது, என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, அது எல்லாமே மாடல்ஸ். And then you have the controller. The controller is the one which decides எந்த மாடல் எப்படி காட்டி எந்த மாதிரி லாஜிக்கை கால் பண்ணி இந்த வியூக்கு அனுப்பி வைக்கிறது. What is view? How you see it, and the HTML code is your view. So in the frontல இந்த viewல இருந்து you have a request happening. The controller decide பண்ண add button கொடுத்தோம்னா add ஓட லாஜிக்கை கால் பண்ணோம். subtract button press பண்ணி subtract request வந்ததுன்னா subtract requestக்கு என்ன லாஜிக்கோ அதை கால் பண்ணணும். அந்த டெசிஷன் எடுக்கிறது கண்ட்ரோலர். ஆக்சுவலா அந்த டெசிஷனை ஃபுல்லா பண்றது லாஜிக், and whatever logic and everything goes to your model, and then view is something that displays what it is. So I think I also have a diagram that will explain, that will show what this is in MVC. Okay, so right here I'll share the screen. Yeah, so model view controller. So the user, when we say user is the one interacting with the Chrome or whatever browser that you are using. When the user interacts with the view, which is happening as a HTML page, view sends the HTTP request. The controller decides இந்த மாடல் கிட்ட என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டு என்ன மாதிரி வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு.
So the model is where most of your the database could connect panni, get the data back, filter whatever. Um, Something happened. Okay. So then you get the data back, give it to the controller, then the controller decides how to show this data to the view. Right? The number answer வந்து put this HTML whatever tags around, send it back to the view, and view displays it. We're going to see some examples of how this is done, but now you guys tell me எதுக்காக பண்றாங்க இப்படி எல்லாம்? What is the purpose of dividing this whole thing into these 3 areas? Why are we doing it? Yeah. Why are we following this design pattern? Why can't I have just one code? When we say these 3 things, the code will be different. View எல்லாம் separate file இருக்கும், controller code எல்லாம் separate file இருக்கும், இந்த model related code எல்லாம் separate file இருக்கும். Right? Why are we doing it? எல்லாத்தையும் ஒரே இதை போட்டு when the request comes, why can't the code that handles the request directly do the whole thing? ஏன் பண்ணக்கூடாது? இதுக்காக செப்பரேட்டா ஃபங்க்ஷன் போடுறாங்கன்னு சொல்றாங்க. Yes. If any modification we do it in the code, it is easy to treatment. Okay. If you make any modification in the code, it's easy to do what? Yes, ma'am. Changes. It's easy to make changes. Why? Why is it easy? Because you can. We will split in separate folders. In views are separate folder, and the controls are separate folder. Models are in separate folder. But my question is, what is the advantage? Why are we doing it that way? What in single file, it is complicated to find which line of code in this particular. Yes. We change the particular line. Yes. So the idea is, okay, that's good. Good, guys again. Anybody else? Why are we splitting your code into 3 portions? View taniya, controller taniya, model taniya. Why are we doing it? You joined? Easy to maintain. Okay, tell me what is easy to maintain? What does that mean? இப்போ வந்து ஒரு டேட்டாபேஸ் கனெக்டிவிட்டி நம்ம பண்றோம்னா அது மாடல் வச்சு பண்ணும்போது ஜஸ்ட் ஏபி கால் மட்டும் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோலர் வரும்போது நம்ம இப்போ வந்து டேட்டாபேஸ்ல இருந்து எனக்கு ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் வந்துருச்சு. அது வந்து நான் லிஸ்டா இருக்கு அப்படின்னா அந்த லிஸ்ட்டை வந்து நான் கண்ட்ரோலருக்கு சென்ட் பண்றேன். அந்த கண்ட்ரோலர் வந்து எனக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த டேட்டா மட்டும்தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த கண்ட்ரோலர்ல இருந்து போற கண்டென்ட் வந்து வியூஸ்க்கு போகும். வியூஸ்க்கு போகும்போது இப்போ எனக்கு இப்போ ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்குன்னா அந்த வேல்யூஸ் வந்து ரிப்பீட்டடா HTML கோட் வந்து ஓயாம போடாம ஒரு லூப்பிங் ஸ்ட்ரக்சர்ல நம்ம வியூஸ்ல போட்டு யூசர் காட்டணும். அனுப்பலாம். Correct. So what you explained is the same model view controller. That's explain பண்ணீங்க. My question is, what is the reason to use இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்னை எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட். Yes, this is how it's going to work. But why are we doing it? Why can't we write the whole thing in just ஒரு பெரிய, why are we calling a view? Why are we calling it controller? Why can't we just put it all in just ஒரு big line of எல்லா கோடையும் ஒரே ஒரு பேஜ்ல எழுதி ஏன் பண்ண மாட்டேன்றோம்? இதுக்காக we are separating a view and a controller model. Why are we doing it? Question is why? என்னது? Code reusability. Okay, explain me what that means. Code reusability na enna meaning? I mean, this is what you read in books and you say, yeah, we can done it because it's code reusable. There is easy to change, whatever. Why? What does that mean? Give me an example of the code reusability here. மேம் இப்போ சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட்னா ஓகே மேம், நம்ம மொத்தமா எழுதலாம். ஆனா பிக் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் நம்ம பில்ட் பண்றோம் அப்படின்னா
அப்போ நம்ம மொத்தமா ஒரு பேஜ்லயே நம்ம பார்க்க முடியாது மேம். அப்போ நம்ம Yeah, okay, ஒரு பேஜ்ல பார்க்க வேண்டாம். I can write many files. Page, I can write the same code in many different files, but why do we need to organize it this way? View code தனியா. So if you go look at the code, in the MVC follow பண்ற அந்த இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா view அப்படி சொல்லிட்டு there will be a view in a separate set of files. View fileலாம் இப்படி இருக்கும். View is normally what HTML, right? And then the controller model சமாச்சாரம் எல்லாம் .py அந்த மாதிரி இருக்கும். Why are we doing it that way? So when you say code reusable, what is the purpose of reusable in this case? In the example, நான் காட்டுறதுலயே பார்த்தேன்னா, what is the meaning of reusable? Let's say the meaning of reusable is, இப்போ வந்து if I have the view code, இப்போ let's say he gave an example of ஒரு fruits list of fruits. So there is a modelல வந்து database இருக்கு. Databaseல இருந்து you read all the fruits, and then controller says, okay, எல்லா red color இருக்க fruits மட்டும் it's going to send it to the view. And maybe ஒரு timeல we want to look at all those red color fruits in a table format. Sometimes you want to view the exact same thing, one fruit at a time, one red fruit at a time. First a red fruit, another button click panna, second red fruit. You may want to view it differently. Many different ways you may want to view it. அந்த ஒவ்வொரு தடவையும் இப்ப என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரெக்யர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஐ வாண்ட் டு see all the red fruits in one big page. எல்லாம் 10 வந்ததுன்னா 10 I want to see it இது கொடுக்குறாங்க. So you write the code, long code, you write HTML tag போட்டு you wrote everything, whereas database இருந்து வர்ற எல்லா red fruitum it shows in one page. Code is done, you release it. And then people say, oh, 10 page, 10 too many red fruits. I only want to see 5 at a time. So show 5 and then next button click panna, next to 5 வருது. That is how I want to see it. And when the requirement changes, இந்த சேஞ்ச்னால எங்கெல்லாம் கோட் சேஞ்ச் ஆகணும்? Initial requirement is show all the red fruits in one page. Then the requirement changed. They're saying, show me 5 red fruits at a time. You're going to show all red fruits, but you are showing only 5 red fruits at a time. In the whole project, which part of the project has to change? Will my database query change? controller. Okay. So will my database query change? The model வந்து how I read data from the database, will that change or not? Yes or no? Yes, ma'am. The model in the database என்ன query கேக்குறனோ அது சேஞ்ச் ஆகுமா? No, ma'am. Yes or no? One person said yes, one person said no. Why, Prabhavati? Why do you think in the code the code that goes and talks to the database to get those get the red fruits? Why is it going to change? Yeah, you said yes. No problem. Tell me why. Ma'am, first time go to button click. 5 apples நம்ம பார்க்கணும்னு சொன்னீங்க. செகண்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது 5 அப்போ டேட்டாபேஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். Second query எழுதணும். Query எழுதணும். Okay, so that is what you think. So you were saying every time on the view ஒரு button click பண்ணோம்னா next to 5. So let's say I have a total of 20 red fruits, right? So first வந்து I click a button, you show the 5. When I say next to 5, you are saying திருப்பியும் ஒரு request will come to the controller and to the model. You run the second 5 and then get it and send it. So that's what you were thinking. Yes, ma'am. Okay, that is the reason you were saying the whole code is changed. Okay, Desigan says no. Why? Ma'am, only we change the view side, ma'am. We get all the red color fruits, but we will show only 5 fruits in first time. That's why I said no. Yes,
I think that it kind of depends. The question or the answer on the kind of depends. But I'm going to say yes. The view only changed. How first only எல்லா 20 நம்ம காட்டிட்டோம். So 20, let's say 20, the view showed all 20 apples, right? So one query came back with the 20 apples. We showed it. Now we are saying, oh, it's too clustered. 20 காட்டினா கச்சகச்சேன்னு இருக்கு. அதனால 5 at a time காட்டினாங்க. So what this means is only your view changed. The query remains the same. The same 20 தான் வருது. Every time the user says, show me the next way and show me the next way, it's only your view changes. So this is where the front end code comes. Whatever front end technology we use, that will have this the thing of showing 5 at a time or changing the view. That is where it comes. So the query doesn't change. It is still going to give the same 20. The controller sends all the 20 to the view. The view decides how to display it. Because our requirement, the only change in our requirement, how am I going to display this apples or the red fruits? So whoever is responsible for handling the views, only that person needs to go change the code. The person who is responsible to do the front end, he doesn't have to worry about how to write a query, how to get எந்த database கூட கனெக்ட் பண்ணணும், எந்த databaseல எந்த table கூட கனெக்ட் பண்ணி எப்படி query எழுதணும். They don't have to worry about that. All they say is, okay, give me all the 20 and I know how to figure out. I know how to show only the 5 at a time or 20 at a time, whatever. They know how to do it. So that is what they call in text separation of concerns, meaning the person who is involved in showing how the data looks, they don't need to worry about how the whole code works behind the scene. Server side la eppadi work ஆகும், they don't have to worry about that. Okay, so when you say, so this is the first one of the first reasons, you separate everything. View, which is what we see, that will change all the time. Another example is the same 20 apples, they're going to show 20 fruits, they're going to do that. But instead of connecting to the database of in the let's say you have your data in SQL database, and then you say, okay, MySQL, right? You say, okay, MySQL went up, I don't want to use MySQL anymore, I want to start using Postgres. It's a different database, I want to do that. If I go change the database to MySQL to Postgres, where will be the code change? Which part of this whole thing will change? Model, ma'am. Yeah, from the model, the way you connect to the database, that is going to change. Same, the model also, let's say I have an initial, let's say I'm going to continue to keep my MySQL database. I have a database called fruit. On the fruit, I have the name of the fruit, the color of the fruit. I also add something called the taste of the food. This is the sweet fruit. Let's say I'm going to add another column. Which part of the code will change? Will the view change? Will the view change or the model change? What will change? I'm adding a new information to all my fruits. Fruits along with the color, I have name of the fruit, I have the color of the fruit, and I also going to add the taste of the fruit. In the example, which part of the code will change? Bhavati? மறுபடியும் one more சொல்லுங்க. So first, when I first wrote the code in the database, I have a table I call fruits table, which had 2 columns: the name of the fruit, the color of the fruit. Okay. So model, when I have something in the database like that, my model will have, and the model will know how to connect to this database, and the data vandaduna and the table, I have this fruits table, and the fruits table oda representation in the model la irukum, like a class madri model la I have these 2 fields, I have that information, and I also have the query, how to give me all the red fruits, and the query eppadi eludradhunu ellame in the model la irukum, right? That's how I'm starting. And my view says, view is going to show all the red fruits only. The view knows how to show all the red fruits. So anytime when the user clicks the button and says, show me the red fruits,
the view will, view there is a request comes. I'm just confusing a little bit, but anyways, the request comes, controller knows, okay, it's asking for all the red fruits. It's going to ask the model, give me all the red fruits. Model knows how to run the query, gets all the red fruits, gives it to the controller. Controller sends it back to the view shows it. All good, right? Yes, இப்போ வந்து இந்த டேட்டாபேஸ்ல I'm adding one more field. Taste அப்படி சொல்லிட்டு one more field add பண்ணிருக்கேன் நான். That's it. I have added another field called taste in that fruit table. I have added one more field. எந்த part of the code will change? Will the view change? model. The model change. Why will the model change? Why is the model changing? Why is the view not changing? மேம் டேஸ்ட்டுங்கிற ஆட்ரிபியூட் வந்து நம்ம டேட்டா பேஸ்ல மட்டும் தான் மேம் கொடுக்குறோம். நம்ம வியூல வந்து அது கேட்கல மேம். ஸோ அதனால நமக்கு கொடுக்காது மேம். மாடல்ஸ்ல மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும். மாடல்ல மட்டும் போய் டச் பண்ணா போதும். மாடல்ல மட்டும் டச் பண்ணி ஓகே மேக் ஷூர் the model is up to date with everything. View code doesn't need to be changed, right? So now again the model, the person who when you are working on a huge project, people will be focusing on certain thing. The developer who works on the model will only focus on this area. Okay, how is this database working? I need to know. He doesn't need to learn HTML எப்படி பண்ணனும், front end எப்படி, he doesn't have to worry about that, right? So that is the reason you are separating everything. And the same model I can write. Let's say I wrote a model that understands how this fruit database works, right? I can develop a totally different application that has not this view. It's a different application. The fruit, totally different purpose of the application. Maybe the example can be, let's say I have a students database. Okay, I have a students database. I have the model. The model knows how to connect to the student database, how to get the student details. And the model can be used by an app, by the hostelக்குன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப் எழுதினீங்கன்னா those guys can use the model. இல்ல உங்க காலேஜோட காலேஜ் the main college, if they want to write a separate application, they can use the same model, because most of the time their views are going to be different. And then the little changes they'll do. Okay, I only want to see the hostel students or hostel computer, whatever. The queries may change, but the model remains the same. So you can reuse. Correct? So that is where your reuse part comes. Same database, different purpose. You are using it for many different purpose. To keep the same model, same functionality, change your views. And along with the views, you change the controller also, how this whole code needs to work. So that is the reason why we say this whole thing is reusable, and the separation of concerns. View karanga, they don't have to worry about how the controller works, how the model works. They don't have to worry about it. Same thing, the model person doesn't have to worry about how the view looks. And there is an error program like bug vandaduna, then the first thing people ask is who needs to go work on it. Once you decide this is where the error comes, only that person can work on it. Now the other people can focus on something else. So it becomes easier to develop your application. But yeah, so that is this MVC concept. Any questions? Now, who can explain me why we are using MVC? Basically repeat what I just said. Siva, let's see, Kasturi. Yes, can you explain what you understood? Can you express your understanding? Yes, ma'am. For developing the application, the three sets like view controller, ma'am. Okay. And why? What does each one mean? Yes, ma'am. Each one will work on it. I'm sorry, ma'am. Okay, I mean, just try. Okay, anybody else want to try explaining? Like I said, explaining is an important thing when you attend interviews. You should know how to talk. Anybody else?
Want to give it a shot? எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுன்னு? மேம் எஸ். மேம் எம்விசினா ஒரு டிசைன் பேட்டர்ன் மேம். ஸோ வியோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னா யூசரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது மேம். லைக் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் HTML மேம். அந்த கூட ஹேண்டில் பண்ணும் மேம். ஸோ கண்ட்ரோலர் வந்து இப்போ யூசர் எந்த ரெக்வஸ்ட்டை கால் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கேற்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுக்கு மேம். ஸோ மாடல் வந்து டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டி ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் அப்புறம் லாஜிக் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் இருக்கும் மேம். ஸோ இது எம்விசி இப்போ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா இது வந்து இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு எரர் வந்துச்சுன்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வியூவில் இருக்கா கண்ட்ரோலர் இருக்கா மாடல் இருக்கான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மேம். ஸோ அந்த பார்ட்டில் மட்டும் நம்ம ஒர்க் பண்ணால் போதும் மேம். மற்ற இதில் டச் பண்ண தேவையில்லை மேம். ஸோ இது வந்து ஒர்க் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் மேம். ஸோ இது வந்து இப்படிதான் ஒர்க் ஆகுது. ஓகே, குட் குட் சம்மரி. என்னுடைய ஆல்ஸ் சிவகார்த்திகா. மேம் இப்ப வியூல வந்து ஏதோ ஒரு வியூல ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம கண்ட்ரோலர்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்து அந்த ஒர்க்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் வியூல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு அதை பத்தி எந்த ஒரு இதுமே இல்லை மேம். ஸோ அந்த மாதிரி ஈஸியா பிரிச்சு பண்றதுக்காக நம்ம இதை யூஸ் பண்றோம் மேம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த வியூ, வாட் இஸ் த கண்ட்ரோலர், வாட் இஸ் த மாடல்? வியூ வந்து யூசர் இன்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு வந்து வியூ மேம் இன்ட்ராக்ட் பண்றது. கண்ட்ரோலர் வந்து நம்ம என்ன ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு அது இது பண்ணி அதுக்கேற்ற ரெக்வெஸ்ட்டை வந்து இது பண்றது கண்ட்ரோலர் மேம். மாடல் வந்து டேட்டா பேஸ்ல இருந்து நமக்கு தேவையானதை வந்து எடுத்து கண்ட்ரோலர் கொடுக்கும். So you can't keep saying database for model. Model can be without a database also, but that is where most of the definition of how your data looks, அந்த கதையெல்லாம் பண்றது தான் model. So what we'll do is I will change the I'll show you an example. The only thing is Django has a similar concept, but they don't call it MVC, they call it MTV, model template view. They kind of they changed the similar concept. You are dividing into 3 pieces. The place that is where the model remains the same, the data எப்படி represent பண்ணிருக்கோம் that remains the same, and the template is the word used to for HTML pages. That's what they're calling templates. The view is the one which is a controller. So they just got it a little they had a little bit different மாத்திட்டாங்க அவங்க. Yeah, so I'll share my screen again. That is not that. Oops, sorry. Stop presenting. I'm going to select my entire screen. Okay, so what they did it is they changed it a little bit, little differently for Django. So the view is view is the one that shows how the data looks. So they are calling it template. Okay, so that is their presentation layer. So anytime on the presentation layer, if the user clicks a button, sends a request, comes to the view, and then the view talks to the model, which is where all the data is kept. Other line, then he gets the data back, it just some formatting, puts it back to the template. So similar concept, the naming is a little different. Model, template, view. Yeah. The concept is the same. They just change the names and little bit of moving the parts, which is okay. Don't worry about the moving parts. Once you understand the MVC concept, just keep the same MVC concept. So if you go look at the code, this is the Django code. If you go look at Django code, you will see something called models.py, views.py, and the HTML. So if HTML is the page that shows how the data should be displayed, which will be under templates folder, because we know, right? Templates is the one that is the templates is your presentation layer. Adanaala templates folder you will see all the HTML files, and then you have the views. View is a controller which basically decides what model should I call, what should I do.
So that is where your view is, and then have your model, which is where all the logic is. So what happens is, in this case, in the view let's say I have a simple example here. If the view has a request, when the request comes, the page when somebody clicks a button or somebody calls this, the request first comes to the view. The view decides என்ன மாடலை கால் பண்ணணும், என்ன அந்த மாடல்ல என்ன ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும். So the model, so it's calling the simple model, which is my model here. This is my model. And the model has a function called getName, and it returns whatever the name is. And then the view will call the template. It says it has to send the response back, right? What is the response going to contain? It's going to contain this template, which is how the view is going to look. And it sends this parameter. And the parameter came from the model. Do you guys follow what I'm doing here? So if I go to this is I'm running this. What is my request name? This is my request name. Save form hello. Is that hello to? That is my URL. We'll talk about how this thing works a little later. I'm just trying to show you the example. So when this is a request, okay, when I'm calling this address, that is the request. Django, the request first goes to something called URLs. We'll talk about it. On the இடத்துல the URL tells call this particular function in that view. That's why it's going to go to this view. Say form hello. The view, what does the view do? Calls the model. Model gives some data back. In this case, it gives the name back. And the name வச்சுக்கிட்டு the view, which is the controller, calls the actual view, which is the HTML file. In other words, it's the template. It calls that view, and all it does is displays the name hello. So if in the case everybody clear on what I'm showing? Okay, this is my view, right? Hello, my name is Sayur. In the view I don't want to say, hello, my name is Sayur. I want to just say hello, Sayur. That's all I want to say. Where should I change the code? Should I change the code in my let's use MVC names. So yeah, let's not use the Django in the MTV use panama. Let's go with the MVC concept. MVC concept la pona, when I want to change hello, I want to change, hello, my name is Sayur. Adala, I want to say hello, Sayur. I want to change that. Which code should I change? Which part of this code in the program I showed you 3 different codes, right? Views no code kaatne, models no code kaatne, in the HTML code kaatne. End the code na change pannu. So that my output is hello Sayur. Which part of the code should I change? Model. Should I change the model? Okay. Why should I change the model? We written in my name is Sayur. Okay. My name is Sayur ன்றது இதுல எழுதி இருக்கு. அதனால I change it. Okay. So I'm going to remove that, which is a wrong thing to do. Okay. It's going to remove the thing, and then here, let's say my code looks up. No. Sorry. Okay. Yes. So model change panna, which is wrong. So I shouldn't have done that. Yes. So I go. Okay. Hello Sayur. Okay. Now, in the same, Sayur is the name. It said hello and displayed the Sayur. Now, hello, how are you, Sayur is what I want to display. I want to display in this Sayur I want to display this Sayur in, not how are you. I want to say hello, Sayur. I want to display Sayur in red. Red color I want to display. How should I do it? I want to display the name Sayur, but I want to display Sayur on the red color display panna. Which code? Use In the code? use HTML. Okay. Should I change in my view or in my model or in my hello? Where should I change?
hello.html. I have to change it in my hello.html. Why? Why should I change it in hello.html? Why should I change in hello.html? Huh? Because there are the templates. Yes, that is what the view is. Nothing changed. Name is the only information. It comes from the backend, right? So I don't have to go change anything else. I just have to put the color. So how do you guys know how to change the color? Color of this? Anybody know? Doesn't matter. That's not the purpose. So let's say I don't have to change the. If I want to change the color, I'll be changing the HTML code. Okay, that's good. Now, இப்போ வந்து let's say my this is on the get name, right? Let's say I want a new function called set name. I want to call in the view வந்து from the view I want to add a button that is going to get the set the name to something else. Where all should I make change? இப்போ இந்த இடத்துல I don't have a button. Let's say I add a button. Then anybody know how to add a button in HTML? I don't know how to add a button. Let's say button name equals, I have no idea. And then it was set button, set name, right? எனக்கு வந்து I have a call வருது. Something like that. Is that correct? No, ma'am. Use button tag. BUTTON. BUTTY. BU button. Okay, button name like this. Yeah. Okay, it's okay. I mean, you all know how to write the HTML. My point is, I want to add a new API or function call that handles setting the name. How do I do it? Set பண்றது இப்போ இந்த கேஸ்ல வந்து when I did this here, I called this hello tune ஒன்னு போட்டேன். I should have called it. Now I want to add something called I can do it this way too. Set name ஒன்னு போடலாம்னு இருக்கேன். போட்டா என்ன what do I need to do? The set name அப்படின்ற ஒரு URL கால் பண்றதுன்னா where all do I need to make changes? URL. Okay, URL ல போய் சேஞ்ச் பண்ணோம். Before that Models. மாடல்ல போய் சேஞ்ச் பண்ணுமா? மாடல் என்ன சேஞ்ச் பண்ணோம்? Set name is already there. I will be doing something like I need to go change it in my view. I need to do something like this. So I will say set name and then call. The model already has a set name, right? And then I'm going to call set name does not return anything. So I may not need to. So I may send a different one. Set name.html I may probably do that. I'll probably change that. Okay, we'll have to continue the class in the next class. But the idea is, if you already know, and then I have to go change my URL. So we'll do it in the next class. But the idea is to understand model na enna, view na enna, controller na enna. That is the understanding. Okay, so what I want you guys to do as a homework is, we're going to develop an application that's going to do students. Sayur students வந்து Sayur students ஓட database. So we have a database of all the Sayur students. What we want is a front end where admin நான் வந்து I should be able to go add a new student and add and the student ஓட information should go into the database and I should be able to view all the students that are final year computer science. I want to see all that. இந்த ரெண்டு நாம் பண்றதுக்கு you don't know writing code. I'm not asking you to write the code. I'm asking you to tell me or write something that says viewல இது இருக்கும், controller இது பண்ணும், database model இப்படி இருக்கும், database இப்படி இருக்கும். You just need to write down the whole thing. That's it. You don't have to write code. You just write it in English. My view will contain, these 2 pages. One page there will be, controls to get the student name.
My database will contain one table. My model will contain, something like this. My controller will do this. Adu madri. I want you to write that for this particular இது. புரிஞ்சுதா? Questions? Did I stop? Okay, I need to go to the next class. I'm going to tell them I'll join in 5 minutes. See you batch 3. Okay. Yes. Any questions? Anybody? Any questions? Yeah. Hari Prasanna, right? Why is he joining now? Anyways, any questions? Okay, so you guys understand. We'll repeat it. We'll repeat the whole thing. But once you have the understanding, it's a lot easier to go write the code. Once you know where to touch the code. So we'll do a couple more exercises like this in the next class, and we'll go from there. Okay. So I expect everybody to do the homework next week. All right. You guys can leave. So quickly, Maheshwaran, 1 second, stay up. And I saw, why have you here, Hari Prasanna? Django class. Oh, you are late. You would add panliya Django class. Okay, I'm gonna stop the recording. Are you in the Django